Obrigado. Bom dia. Eu Good devo morning. iniciar I'd like to start agradecendo by thanking por mais essa oportunidade. you for this No país one more opportunity. como o Brasil, você In a ter country pelo like segundo ano Brazil, consecutivo seminário It's como very o special to nosso. have a seminar like Fato this. realmente auspicioso. It's Espero a que seja o segundo de uma Very série special event, and I interminável hope que a it's gente the possa second in espalhar esse a seminário pelo Brasil long-lasting inteiro. series, and that we can spread this throughout Brazil. Eu gostaria de apenas para os que não sabem I'd like informar to que, inform those who don't infelizmente, know nós somos tão poucos that austríacos aqui no there's Brasil, so few mas Austrians here o in professor Brazil. Fábio Barbieri, que daria a And segunda palestra, Professor Fabio Barbieri, who não would give the pôde second speech, was not comparecer able to come porque em Ribeirão Preto, onde ele because in Ribeirão mora, Preto, in the city he ele foi lives, fazer um passeio he no went domingo, for a stroll on a parque, Sunday, foi atacado por uma cobra, por uma jararaca. and he was bitten by a snake in the park. E ele percebeu que a jararaca ia dar o bote, saltou para trás, caiu numa ribanceira e He fraturou a perna. jumped back to escape from the snake Circulam and broke his rumores que a leg. jararaca There are tinha rumors dado o that bote e havia the lido snake dois artigos, had read two articles um de before Paul he, Krugman e outro de one by Joseph Paul Stiglitz. Krugman and one by Joseph Stiglitz before he had attacked. Bem, dito isto, eu tenho mais ou menos 45 minutos. I have about 45 minutes to talk about 145 years of Austrian tradition, so I'm going to try to do that. Espero conseguir. I hope I'm able to Eu successfully vou ler do e this. de vez em quando fazer alguns I'm going to comentários. read and Peço sometimes make some que nós comments. podemos caminhar This way we mais can rapidamente. move along quicker. Apresentação, né? Applause, applause. Um vocal muito bem feito, A diga-se very well done de vocal. passagem. Isso foi apenas para anunciar que o título This da is just palestra é o to título let us know that the do title próximo livro, que is the title of vai my sair em breve following no book, Instituto Mises. which will be published soon by the Ação, Mises Tempo, Institute. Conhecimento, que representa Action, o Time, nosso modo and de Knowledge, ver which o universo represents da our escola way of austríaca seeing de the economia. universe in the Austrian Eu School vou of dividir Economics. dessa forma, I'm going to divide it the following method, the following way, com esses itens. with these E items. posso já apresentar o que eu chamei de árvore de Natal I'm going to present austríaca. what I call the Austrian Christmas tree. Começando Starting with pela introdução, the introduction. a tradição iniciada por Karl Menger, This tradition, begun by Karl Menger in 1871, vasto is a vast fascinante field do conhecimento humano. Esse campo from the transcende a economia, aspect of porque ele se human estende ao âmbito knowledge. muito It mais extends abrangente to das ciências sociais, a broader da field filosofia of social e sciences da and philosophy cultura humanista. and humanist Não foi por culture. acaso que It wasn't by Hayek accident afirmou that que Hayek um affirmed economista that que só enxerga dentro economists dos that only limites can see estritos da within teoria the limits econômica, of economic theory, por mais apurados que sejam os seus conhecimentos técnicos, despite teóricos, how nunca será um specialized economista his completo. economic knowledge is, he'll never Não be a basta complete que ele economist. domine o estado das It's not enough artes for him to na sua ciência. master Precisa ir the mais state of the além. arts of his science, but he Precisa has to ser go beyond. essencialmente um He humanista. has to be a humanist. No entanto, However, mesmo sendo um campo muito amplo, even as a broad field, conhecimento humano, a when it escola comes to austríaca guarda human uma knowledge, simplicidade impressionante. the Austrian school is very simple, has a que simplicity só to pode it, ser explicada pela which can lógica only be explained through irrepreensível de suas the proposições e postulados. É como dizia Mises, the knowledge of its good postulates. economics is Mises basic. said, good economics is basic economics. Se os nossos colegas economistas aprendessem If essa our verdade, economist friends would understand this, the world would be a much better place with no central banks, without Feds, without quantitative easings and things like this. Os grandes economistas austríacos The great do Austrian século XX economists foram of de uma the coragem 20th century exemplar, porque were very mesmo courageous, vivendo numa época em because que even os though they lived during a colegas time when their faziam questão de colleagues se tornarem progressivamente became more and more especializados specialized em áreas cada vez mais in restritas da more economia, restrictive areas eles of não permitiram em economics, nenhum momento they que did o not humanismo allow
this fizesse trend abrir mão de serem generalistas, to keep them from being não no sentido generalists, pejorativo not in dessa the palavra adquirida, pejorative sense that that word mas no de has valorizar acquired a lately, vasta but in cultura valuing e the o vast humanismo. culture in humanism. Infelizmente, os economistas, Unfortunately, desde o economists, abandono dessa since tradição humanista, this ao humanist mesmo tradition was tempo que abandoned, dominavam mais conhecimentos even though they técnicos, had more technical foram se knowledge, tornando cada specific vez technical menos knowledge, cultos. they became E less hoje em cultured. dia é lamentável And verificarmos today, que it's raros são unfortunate to see that it's very economistas rare realmente to eruditos, find really no erudite sentido de economists in the dominarem sense of campos que ultrapassem mastering aqueles fields that go contidos nos beyond manuais those de in the microeconomia. microeconomics manuals and macroeconomics Muitos, manuals. infelizmente, Many of them, unfortunately, nós, austríacos, do meio acadêmico sabemos disso, and chegam we a Austrians tratar know com this, desdém they as treat demais ciências with sociais, disdain the other social porque na sua sciences, maneira because in their obtusa own de foggy tudo way of, encarar o an obtuse conhecimento way que lhes é of facing ensinada desde o knowledge curso de graduação, that they learned ever since their undergraduate essas studies, ciências não seriam. these other social sciences are not truly Mas a scientific. verdade é que a infinidade de ações the truth que is that caracterizam the a economia do mundo real Infinity of actions that make up the real world are much more complex than those you find in the textbooks. The Austrian school is not intuitive, it's just logical. And it's not restricted to economics. It studies the relationship of economics with epistemology, politics, law, history, sociology, psychology, anthropology, and political philosophy. The typical homo economicus that all the students of traditional economics are introduced to in the beginning of their studies throughout the world, this man does not exist. He's a figment of our imagination. He's a ghost. He's not really connected to reality. This doesn't mean that the conventional theory should be thrown away or that the homo economicus should be dismissed. It just means that humanist aspects of the economics can't be set aside as if they weren't important or if they weren't truly scientific. Actually, humanism in economics is much older than Menger. He looks back as far as St. Thomas of Aquinas and the scholastic school and continues with David Hume and Adam Smith. It was only thrown out in the 20th century with the advance of positivist ideas, both on a day-to-day basis and in science. What mattered became not, what matters is not the homo economicus, but the homo agens. The synoptic framework that we're going to look at is an attempt to understand this complexity of the Austrian school. Obviously, this is going to be a simplistic essay to some extent, but we're going to try to show the different parts, the different roles, and how they fit together in the playing board. We're going to look at them one at a time. We have a nucleus or a triad, basic triad. It's complementary. It's made up of three different elements: action, human action, dynamic time, and the limits, the hypothesis about the limits of our knowledge. These are fundamental and are transmitted through their the ways that they're propagated through the different ideas of human knowledge. I'm going to look at the effects on epistemology and some others. This is the cornerstone of the Austrian school. From them is the basis for all the logical deductions and theoretical proposals. The first element is the idea of action. Action, as everyone knows, is any voluntary act, any choice made deliberately in order to go from a state of lesser satisfaction to a state considered of greater satisfaction at the time of the choice. Praxeology is the general science that is dedicated to the study of human action.
and considers all its formal implications. Ora, todos os atos econômicos, Very well. sem exceção, podem ser All reduzidos the às escolhas economic realizadas acts de can acordo be com o reduced conceito seminal de ação humana. to the basic E a concept of human proposição action. básica, And the o basic primeiro axioma da proposition, praxeologia, the first axiom of é que o praxeology, incentivo para is that the qualquer ação incentive é for a any action insatisfação, is insatisfaction, uma vez que ninguém age, since no one will a não act ser que sinta alguma unless he feels some sort of e avalie dissatisfaction que uma determinada ação and venha a determines melhorar that a o seu particular estado de action satisfação, ou will seja, improve aumentar his o state of seu conforto, satisfaction, or in other words, increase his a sua comfort, sensação de his alegria ou feelings de of happiness, realização, or e, logicamente, diminuindo o seu desconforto, and reduce frustração his ou frustration, insatisfação. discomfort, or lack of Este satisfaction. axioma é universal. This axiom is universal. Onde quer que existam pessoas agindo, Wherever there are people acting, existe ação assim definida. there is action thus Por defined. exemplo, podem ser dois For example, PhDs, um comprando e outro vendendo. You have two PhDs, one selling, one E o buying. professor Zanotti, por exemplo. For example, Dr. Miller and Dr. Zanotti. O que estiver comprando vai querer. The one who is selling wants to charge more. The one who's buying wants to pay less. Semi-analfabetos. You can have two semi-illiterate people. Inácio. Professor Inácio and vai sempre querer pagar menos. someone else. Whoever sells sempre vai querer cobrar mais. Pronto, ponto final. Rapaz, always will vai want to charge more. Someone who buys wants to pay less. This is the basics. monumental. Esse axioma é universal, né? This axiom A is ciência universal. econômica construída com Economic base science, na praxeologia, based on é o praxeology, corolário universal. is by its Não há teorias is the universal econômicas corollary. específicas There's ou no particulares para cada economic país, theories cada região. specific for different regions or countries. O que existe é uma teoria econômica What we have here is a epistemologicamente correta, epistemologically correct que é economic aquela que theory se monta peça por peça that's a put partir together da piece by observação e piece do based on estudo observation sistemático and systematic study da ação. of O action. Mises denominou Mises esse conceito de ação humana called de the concept axioma human action praxeológico número 1, the porque a partir number dele one se deduzem praxeological as axiom, comportamentais. because you can deduct the main behavioral laws that O segundo direct the elemento é economy. o tempo, The second element is time, especialmente a concepção dinâmica, especially do the tempo, dynamic ou tempo concept of subjetivo, time, or ou ainda subjective tempo time, or real, maybe real em time, que o tempo deixa de ser and uma that categoria time estática is not a que possa static ser category descrita por um that can simples be eixo described by a horizontal, horizontal para axis. ser definido como fazem, por It exemplo, goes- professores and it can be defined Rizzo, fluxo as permanente as a permanent de novas flow experiências. of new experiences. Esse fluxo não está This no flow tempo, is not ou seja, in no eixo time, newtoniano do on the tempo. Ele Newtonian é, axis. por definição, It is, by definition, time itself. quando consideramos esse conceito de tempo dinâmico, When we think of dynamic time, implicitamente aceitamos we can o implicitly fato de que alguma accept the coisa fact de that nova something sempre new está acontecendo is always happening, e assumindo as suas três características. and taking on the three characteristics. Quais são as três What are these características? three characteristics of dynamic time? É a continuidade dinâmica, Dynamic a continuity, heterogeneidade e a heterogeneity, eficácia causal. and causal Então, o tempo effectiveness. Por si mesmo, So therefore, time is processo a ou process or a procedimento procedure permanente de descoberta. that's of permanent discovery, as Por Hayek exemplo, Hayek. Tempo said. dinâmico ou real é irreversível. Dynamic real Sua time is passagem irreversible, acarreta and its uma passing evolução criativa, leads to ou a seja, creative implica evolution. alterações In other words, it means that there are unpredictable alterations. O conceito de tempo real The é concept of fundamental real para time que is se possa fundamental, entender- that we can para que se possa entender understand a natureza the da nature of ação. human action. Agindo, Acting, os individuals acumulam accumulate continuamente new novas experiences experiências. continually. Isso vai gerando This novos creates new conhecimentos, experience, por sua new vez, os leva knowledge, a mudarem which frequentemente seus leads planos to a e change, ações. frequent change in plans and actions.